Friends, Happy New Year. Today I am going to upload one important video in my basic electricity SPB YouTube channel on electrical topic named as fuses. It is my request to all of you, kindly go through the video in detail, and if you like the video, please subscribe my channel and put a like, share. ইলেকট্রিক্যালের ওপর আমি একটি ছোট্টর ওপর ফিউজের ওপর ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। হোয়াট ইজ ফিউজ? এ ফিউজ ইজ এ স্মল থিন কন্ডাক্টর designed to melt and breaking into two pieces for the purpose of breaking a circuit in the event of excessive fault. অর্থাৎ সিস্টেমের মধ্যে যখন যদি কোনো এক্সেসিভ ফল্ট যায় তখন ফিউজ ওয়ারটা মেল্ট হয়ে যায় এবং এই সিস্টেমটাকে রক্ষা করে। ইট ইজ এ প্রোটেকশন ডিভাইস অফ দ্য সিস্টেম অর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট। এটা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম অথবা প্রোটেকশন ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। ইট ইজ কানেক্টেড ইন সিরিজ টু দ্য সার্কিট। সিস্টেমের সাথে এটা সিরিজ কানেকশন করা থাকে। ফিউজ ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ স্যাক্রিফিশিয়াল ডিভাইস। ফিউজের আরেকটি নাম আছে স্যাক্রিফিশিয়াল ডিভাইস, অর্থাৎ ফিউজ নিজেকে সার্কিটটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় বা ডিসকানেক্ট করে দেয়, করে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে, সেই জন্য এটার আরেকটা নাম আছে স্যাক্রিফিশিয়াল ডিভাইস অফ দ্য সিস্টেম। নাও হাউ টু চুজ ফিউজ ওয়ার ইন এ সার্কিট? ফর চুজিং ফিউজ ওয়ার ইন এ সার্কিট উই হ্যাভ টু অ্যাডপ্ট ওয়ান এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা। অর্থাৎ সার্কিটে আমরা কী রেটিংয়ে ফিউজ ওয়ার দেবো তার জন্য আমাদের একটি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলার সাহায্য লাগবে। আমরা উই অল নো পাওয়ার, উই অল নো ভোল্টেজ, so actually the formula comes as power by voltage into 1.25. Say it is a 2 kilowatt power. 2 kilowatt power is 2000 watt divided by, if we assume it single phase, that is 230 volt, and multiply in 1.25, we will get the actual figure of current, that is near about to 10.8 amps. So recommended fuse wire of that issue or of that system will come to 16 ampere. Now there are some characteristics of fuse like breaking capacity, voltage, rated current, frequency, I square T value, etc. Now what is breaking capacity of fuse? অর্থাৎ ফিউজের কিছু বিশেষত্ব বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। তাহলে সংক্ষেপে আমরা যদি এগুলোকে একটুখানি আলোচনা করে নিই তাহলে সেই জিনিসটা সবার পক্ষে ভালো হয়ে দাঁড়াবে। ইফ উই ডিসকাস ইন ভেরি নাটশেড, ইট উইল ক্লিয়ার টু অল। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি অফ ফিউজ। ব্রেকিং ক্যাপাসিটি অফ ফিউজ ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম শর্ট সার্কিট কারেন্ট এ ফিউজ ক্যান সেফলি ব্লোস without any hindrance of such as incident such as fire or explosion, etc. অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম শর্ট সার্কিট কারেন্ট ফিউজে যখন ব্লো করবে সেইটাকে আমরা বলবো ব্রেকিং ক্যাপাসিটি অফ ফিউজ। এবং এই অবস্থায় ফিউজটা যখন ব্লো করবে তখন কোনো রকম এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স লাইক ফায়ার বা এক্সপ্লোশন যাতে তার উপর কোনো রকম ইম্প্যাক্ট না করে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাটাস্ট্রফিক ইনসিডেন্ট। ব্রেকিং ক্যাপাসিটি অফ ফিউজ রেঞ্জেস কামস ফ্রম 10 kiloampere. Now voltage rating of a fuse can be described as the maximum voltage if a fuse can safely blow. অর্থাৎ যে ভোল্টেজে ফিউজটা ব্লো হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলবো রেটিং অফ ভোল্টেজ। নাও কামস টু কারেন্ট রেটিং। কারেন্ট রেটিং অফ অ্যান ফিউজ is defined as the maximum current a fuse will carry for an indefinite period without deterioration of the its element and maintaining its steady temperature. অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কী পরিমাণ কারেন্ট ফিউজটা ব্লো করতে কত সময় ধরে ব্লো করবে এবং কত টাইম ধরে করবে সেইটাকে আমরা বলবো কারেন্ট ক্যাপাসিটি অফ ফিউজ। নাও কাম টু কারেন্ট রেটিং। কারেন্ট রেটিং of the fuse can be described as maximum current a fuse element will carry for an indefinite period without much distortion of the fuse element. অর্থাৎ ফিউজ এলিমেন্টটাকে কোনো রকম ডিস্টার্ব না করে যতদূর অবধি ফিউজটার কারেন্টটা ক্যারি করতে পারে তাটাকে বলো কারেন্ট রেটিং।
Now comes to response time. Generally the response time of fuse is 0.002 second, while as circuit breaker response time is 0.02 to 0.05 second. This is one of the major difference between fuse and circuit breaker. Another is I square T value. This is an electrical quantity to determine G to a protective device. These are some of the electrical characteristics of fuse. Now comes to the protection of fuse. How fuse will protect? A fuse in the circuit protect only power overload only, not short circuit current. That is, fuse acts as a barrier in an electrical circuit and human body or equipment. অর্থাৎ ফিউজ একটি সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে থাকে, একমাত্র পাওয়ার ওভারলোড সার্কিট থেকেই সে রক্ষা করে। নাও কাম টু ক্লাসিফিকেশন অফ ফিউজ, অর্থাৎ ফিউজের ভাগ। Fuse can be broadly divided in two parts, AC fuse, another is DC fuse. AC fuse is again subdivided in two parts, high voltage fuse, low voltage fuse. HV fuse is further classified as Cartridge fuse and HRC fuse. And LV fuse is further classified as reorderable fuse, DO fuse, Cartridge fuse. These are the small classification of various types of fuses. Now first come to the reorderable fuse, or commonly it is known as Kit Kat fuse. Now this is one of the display of reorderable fuse, or it is another name is called as Kit Kat fuse. Now this fuse consists of two parts. One is called this fuse base, that is, it contains of in and out terminal. It is made of porcelain. And this is called as fuse carrier. In the fuse carrier you will see there is a fuse wire is fixed in both ends. Fuse wire is made of copper, lead or aluminum depending on the amperage requirement. So this is a complete set of Kit Kat fuse or reorderable fuse. Its capacity is 32 ampere, 415 volt, and these are the complete view of the Kit Kat fuse, or it is another name is reorderable fuse. It is called as fuse base and it is called as fuse carrier. In the fuse carrier there is a two link is there where the fuse wire is connected. Whenever excessive fault passes through the system, যখন সিস্টেমের মধ্যে এক্সেসিভ ফল্ট হয়, this fuse wire melt into two pieces, which I have already discussed in earlier at the starting of my video. That is two pieces, and disconnect the circuit and gives protection or safety of the electrical system or equipment or human. This is the display of reorderable fuse. Now let us come to another category of fuse that is commonly known as Cartridge fuse. In our industrial sector or commercial sector, this type of fuse is commonly used depending on the voltage requirement and current capacity of the fuse. অর্থাৎ ফিউজের কারেন্ট ক্যাপাসিটি এবং ভোল্টেজ রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই ফিউজটা কার্টিজ ফিউজটা আমরা ইউজ করা হয় বিভিন্ন জায়গায়। Now let us some display of Cartridge type fuse. So this is a called Cartridge type fuse. It is a made of L&T 16 ampere 415 volt. It is also called as totally enclosed type fuse, Cartridge fuse and reorderable fuse or Kit Kat fuse. In the Cartridge fuse, the totally it is sealed and enclosed in a glass container, but in the reorderable fuse it is totally separated in two parts. So this is the basic difference of functional of fuse element. Here element is there. Here to extinguish the arc is another ceramic powder is there to extinguish the arc depending on the capacity of current level. Now Cartridge type fuse
again subdivided into two parts: D type fuse, link type fuse. D type fuse mainly abbreviation of direct type fuse mainly applied in special application purposes, whereas link type fuse finds application in our various industries depending on usage or current requirement. This is a small capacity G-make link type fuse. It is a 6 ampere capacity. 6 ampere capacity. It is used in control circuit in our various application. So there are various types of link type fuse or Cartis type fuse are available. Depending on the usage, we can apply in our circuit. So just I want to display different types of Cartridge fuse. This is one of the Siemens make 32 ampere Cartridge fuse. 32 ampere Cartridge fuse used in different purposes like protection of feeder, protection of transformer, changeover switch, switching fuse unit, or any other important purposes of electrical circuit. This is also called another Cartis type fuse. Its capacity is 200 amps. It is comparatively high capacity fuse and it is made of Siemens. So depending on the various applications, we use the different types of fuse in our electrical systems and give protection to the respective circuit. As soon as the current level or fault current level goes to extreme level, it immediately disconnects the system, giving protection to the system or circuit. There is one type of fuse available depending on application or specialized job. It is called as cutout fuse. In the cutout fuse, you see there is a two small hollow cylindrical is there, and in the hollow cylindrical a fuse wire is inserted. So I am giving you the display of the hollow cylindrical fuse. This is the hollow cylindrical fuse. Inside there is a small fusing element is there, gives us a protection of the system. So this is called as a cutout fuse and used in specialized purposes applications. Now come to HV fuse, or that is called high voltage fuse. In high voltage fuse, we first come across to liquid type HRC fuse. So why it is called as liquid type? অর্থাৎ কেন এটাকে লিকুইড টাইপ ফিউজ বলা হয়েছে? Here in this fuse element carbon tetrachloride CCl4 is used as a arc quenching media. অর্থাৎ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড একটা লিকুইড, এই কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এই ফিউজের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ইটসেলফ অ্যাক্টস অ্যাজ এ আর্ক কোয়েঞ্চিং মিডিয়া অর আর্ক এক্সটিংগুইশ মিডিয়া হিসেবে এই কার্বন টেট্রাক্লোরাইড কাজ করে। তাহলে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন এই ফিউজের অ্যাপ্লিকেশন আমরা পাবো ট্রান্সফর্মার ফিডার, যেখানে কারেন্ট লেভেল 400 অ্যাম্পিয়ারের বেশি এরকম একটা রেঞ্জের মধ্যে, অর ডিপেন্ডিং সাম ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস ইন দ্য হাই ভোল্টেজ সিস্টেম আমরা এই লিকুইড টাইপ HRC ফিউজ ইউজ করে থাকি। নাও another type of high voltage fuse comes in this category, that is called expansion type HRC fuse. Expansion type HRC fuse are used in high voltage system, especially in transformer feeder. Its voltage level is 11 kV and transformer rating is 250 MVA. অর্থাৎ 250 MVA ট্রান্সফর্মার রেটিংয়ে এবং 11 kV ভোল্টেজ লেভেলে এই টাইপের ফিউজ আমরা ইউজ করে থাকি। Now let us give a small discussion of application of fuses. Fuse find its multiple application depending on current level, amperage requirement. অর্থাৎ ফিউজের কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়। In domestic sector it is used as mobile charging, laptop charging, washing machine, TV machine. In industrial sector it is protection of transformer, feeders, switching fuse unit, changeover fuse, or any other specialized job depending on the usage. So fuse finds its numerous application. Now what are the advantages of fuses? Fuse is the cheapest types of protection. অর্থাৎ খুব সস্তার জিনিস, খুব সস্তার উপর এই প্রোটেকশনটা হয়ে যায়, এটার জন্য বিশেষ একটা খরচা লাগে না।
ফিউজ নিডস জিরো মেনটেনেন্স, এর কোনো মেনটেনেন্স লাগে না। ফিউজের কখনো আমরা কোনো দিনও মেনটেনেন্স করি না বা কোনো মেনটেনেন্স লাগে না, দ্যাট ইজ ইট ইজ টোটালি মেনটেনেন্স ফ্রি। অপারেশন অফ ফিউজ ইজ সিম্পল, ফিউজের অপারেশন খুব সোজা, অ্যান্ড নো কমপ্লেক্সিটি ইজ ইনভলভ, এবং এটার মধ্যে কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই। দিস ইজ এ স্মল সিনপসিস অ্যাবাউট ফিউজ হুইচ আই প্রেজেন্টেড বিফোর ইউ। In any industry or organization, electrical or in a system, different types of applications are there, and particular depending on applications, fuses are used. So in the interview or any other important discussion, you will come across such type of discussion about fuses, and definitely you will overcome if you study the video in detail. I am coming for next video is circuit breaker.